Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to the Renan Martin book. We have seen about noun. Now we have going to see about the articles. What are the articles? A, and the. A and an are indefinite article. The is definite article. So we have seen an exercise to insert articles in the sentences. So he started school when he was 6 years old. So where do you insert the article? He started school when he was 6 years old. School means what? Here it means education, not a particular school. He started school when he was 6 years old. At the age of 6, he started a school. So, where do you use article? Do you use article? No. No need of using article. This school means education. So, he neglects attending church. So Christians usually go to church on every Sunday. He neglects attending church. Though church is only few yards from his house. Yards means what? Just few meters away from his house. So he neglects attending church, though you want to particularly say that church. So what do you use article? The church. Though the church, you have to use the article here, definite article, is only few yards from his house. Why do you use the rather than a and an? Because you are not supposed to use a. The particular church which is near to his house. March is third month of year. Where's the article you use? March is third month of year. March is the third month of the year. Why do you use the? First, second, third, these numbers, you have to use the in front of these numbers, right? Okay, Dr. Arnold was headmaster of rugby. Dr. Arnold was headmaster of rugby. So, where is the article you use? You don't use article. Why? Headmaster of rugby. There is no the, because only one headmaster is there in that particular rugby. Man cannot live by bread alone. Man cannot live by bread alone. Only food alone he cannot live. He need entertainment, right? So what is the article you use? You don't use article, not necessary. When will father be back? Where can you use the article? No. When will the father? No. Because father, you are not particularly saying. Apennines are in Italy. Apennines are in Italy. Where's the article you use? The Apennines are in Italy. The. Right? Repetition of the articles. Repetition of the articles means what? You use double A or a and an and the. Repetition of article. If I say, I have a black and white dog. What do you mean by I have a black and white dog? I mean a dog that is partly black and white, right? Able to understand? I have a black and white dog means what? My dog, the color of the dog is black mixed white, right? I have a black and white dog. So only one article A is used for two adjectives, black and white. Noun is single dog, right? Suppose if I say, I have a black and a white dog. What do you mean by that? I have a black and a white dog means I have two dogs. One is completely black and one is completely white in color. So I mean two dogs, one black and the other white. So articles, if two articles is placed before the adjective, it means two nouns. If one article is placed before only the first adjective and no article is placed before the second adjective, it means we are mentioning about one single noun, right? So I mean two dogs, one black and the other white. Hence, when two or more adjectives qualify the same noun, when two or more adjectives qualify the same noun, see two adjectives black and white qualify the same noun dog, the article is used before the first adjective only, before the first adjective. Before the black you are using a. But when they qualify different nouns, when two different dogs are there expressed or understood, the article is normally used before each adjective. So here you are using a black and a white dog means two nouns you are mentioning.
Here you are mentioning about only one noun. Compare. The secretary and treasurer is absent. What do you mean by the secretary and treasurer is absent? Here, the secretary and the treasurer are absent. What is the difference between this and that? The secretary and treasurer both are the same person, right? Here, the secretary and the treasurer are absent means secretary one person and the treasurer is one other person. Both are absent. Here, single person is absent. Here, both are absent. So, when you use two articles, the and the, before the two adjectives or the two nouns, you are meaning two persons. If you use only one article in front of two nouns, first article, before the first noun, you mean to say about a single person. The first sentence clearly indicates that the post of secretary and treasurer are held by one person. The repetition of the articles in the second sentence indicates that the two posts are held by two different persons. So, here the article the treasurer, the secretary, it means about two persons. Hence, we see that when two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first only. Able to understand, the article is used before the first noun or first adjective. But when two or more connected nouns refer to different person or things, the article is used before each two nouns or two adjectives. See, also examine the following sentence. Mr. Surendranath was a great orator and statesman. What do you mean by that? So, Mr. Surendranath was a great orator and a statesman. So, he has two qualities. What are the two qualities? He is a good statesman and he is a good orator, good speaker. There are on the committee, among others, a great economist and a great lawyer. What do you mean by that? In the committee, there, among others, there is one famous or great economist is there, a great lawyer is there, means two of them are there in the committee. You got it? Because two articles are there, A and A. Of course, adjectives are same, great and great. But when two articles are there, you mean to say two nouns you are just mentioning. We may either say the third and the fourth chapter. What do you mean by the third and the fourth chapter? Almost 3 and 4 comes together. The third and the fourth chapters means what? So, this refers two chapters. A third and fourth chapter combined together comes to under one heading. In expressing a comparison, if two nouns refer to the same person or thing, if two nouns represent the same person or thing, the article is used before the first noun only. See, he is a better mechanic than clerk. What do you mean by that? He is better mechanic than clerk. He is a better poet than novelist. He is a better thinker than debater. He would make a better engineer than lawyer. So, he has two qualities, mechanic, clerk qualities. So, his mechanical qualities is better than clerk qualities. He has two characters. What is that? Two nouns. He is a poet. He is also a novelist. But his poetic beauty or poetic quality is much better than novel quality. The quality he has about novel is. He is a thinker and a debater. So, he is a better thinker than a debater. So, it mentions all this. He mentions about the same person. He would make a better engineer than lawyer means, okay, lawyer, engineer, but he is good in engineering. So, he is a better engineering. Both these nouns refer to the same person because before the first noun you are using what? Before the adjective you are using a single, that is the articles you are using. But if they refer to different persons or things, different person or things, the article must be used with each noun. For example, he is a better mechanic than a clerk means better than other clerks. He is a better mechanic than other clerks. He would make a better statesman than a philosopher. A philosopher is different. He is a statesman. So, he would make a better statesman. So, chapter 15, personal pronouns. What are the personal pronouns? I, we, you, he, she, it, they. Hari is absent because Hari is ill. See, Hari is absent because Hari is ill. Hari is absent because Hari is ill. Hari is mentioned in two times it is mentioned. But it is better to avoid the repetition of the noun. So, repetition of the noun could be avoided. What is the repetition of the noun? Two Haris are there. Hari is absent
because Hari is ill, and say Hari is absent because he is ill. This he stands for what? Hari. A word that is thus used instead of a noun is called a pronoun. What do you mean by pronoun? A pronoun means which stands instead of noun. Pronoun means for a noun. For example, a pronoun is a word used instead of a noun. Instead of a noun, you are using a it is called a pronoun. I am young, so I stands for a person. We are young, we stands for plural persons. You are young, you stands for a person. They are young, they stands for a person. So these personal nouns stands for some other noun. So dear friends, article usage, suppose two adjectives are there. First adjective, before that if you use an article, it means about same person or same thing. Suppose if two adjectives are there, in front of two adjectives you use two article, it means about you are telling about two different persons. Then you have seen here about about the pronouns which stands for some other noun. Able to understand? Are you clear? Yes, I request Rauzia to come forward and tell what you are able to understand. Please come forward. You can tell in short what you are able to understand. Yes, please come forward. Hi, I am Rauzia. Now we see where we use the articles. Here, two or more than adjective qualities are the same noun. We use the adjective before the first noun. The example, I have a black and white dog. It means I have a dog. It is a coloring of white with black. And when we use the adjective both of the two nouns, it means we have two things. The example, I mean I have a white and a black dog. If two nouns refer to the same person or things, we use the article before the first noun. The example, he is a better mechanic than clerk. Thank you. If I say I have a black and a white dog, I means I am having a single dog which is black and white in color. I have a black and a white dog means I am having two dogs, one is black in color, other one is white in color. For example, the secretary and treasurer is absent means the secretary and treasurer both refers to a single person. When I say the secretary and the treasurer are absent, the secretary and the treasurer, it denotes different persons. Same, sir. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்பினுடைய ரெனன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது சுட்டெழுத்துக்கள். சுட்டெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? ஏ என்றால் ஒரு, ஏன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. இந்த சுட்டெழுத்துக்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இப்போ ஏற்கனவே பார்த்து விட்டீர்கள் 48 வாக்கியங்கள். 49வது வாக்கியம், he started school when he was 6 years old. அவன் தன்னுடைய 6 வயது ஆரம்பித்த பொழுது அவனுடைய பள்ளி வகுப்பை ஆரம்பித்தான். இங்கே எங்கே த யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஏ எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? இங்கே ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏனென்றால் இந்த ஸ்கூல் என்றால் அறிவு சம்பந்தப்பட்டதை சொல்கிறது. ஈ நெக்லெக்ட்ஸ் அட்டெண்டிங் சர்ச். அவன் சர்ச்சுக்கு, தேவாலயத்துக்கு போவதை நிறுத்திவிட்டான். அந்த சர்ச் அவன் வீட்டிலிருந்து சில மீட்டர் தூரம் தான் இருக்கிறது. அந்த சர்ச் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சர்ச்சுக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறாய். அந்த சர்ச், அந்த என்பது த. ஸோ இங்கே தவை போட்டு விடுகிறாய். மார்ச்
வருடத்தினுடைய 3வது மாதமாக இருக்கிறது. 3வது என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு முன்னாடி 1, 2, 3வது என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ண வேண்டும். டாக்டர் அர்னால்ட் வாஸ் ஹெட்மாஸ்டர் ஆஃப் ருக்பி. ருக்பியினுடைய தலைமை ஆசிரியர், ருக்பி பள்ளிக்கூடத்தின் தலைமை ஆசிரியராக டாக்டர் அர்னால்ட் இருக்கிறார். வாஸ் த போடக்கூடாது, ஏனென்றால் அந்த ஹெட்மாஸ்டர் ஒருவர் தான் இருக்கிறார் ருக்பியிலே. மேன் cannot live by bread alone. சோறு சாப்பிட்டு மட்டும் மனிதன் வாழ்ந்து விட முடியாது. அவனுக்கு சில சமுதாய பழக்க நட்புகள், அந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும். இதுக்கு ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை. when will father be back? எப்பொழுது தந்தையார் திரும்பி வருவார்? when will the father be back? பல தந்தையார்கள் இருக்கிற பொழுது குறிப்பிட்ட தந்தையாரை சொல்கிற பொழுது அப்படி சொல்லுவதில்லை, த போடுவதில்லை. the Japanese are in Italy. Japanese என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை இனத்தினர் அங்கே இத்தாலியில் இருக்கிறார். குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறார். அதே போன்று இந்த ஆர்டிக்கல் ஏ அண்ட் த, உதாரணத்திற்கு 2 பெயருரு சொற்கள், ஒரு பெயர் சொல். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ஐ ஹாவ் ஏ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டாக். என்னிடம் ஒரு கருப்பு வெள்ளை நாய் இருக்கிறது. என்னிடம் ஒரு கருப்பு வெள்ளை நாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த நாய் கருப்பு நிறத்திலும் இருக்கிறது, வெள்ளை நிறத்திலும் இருக்கிறது. அது ஒரு பெயர் சொல்லை குறிக்கிறது. என்னிடம் ஒரு கருப்பு ஒரு வெள்ளை நாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது 2 நாய்கள் இருக்கிறது என்று அர்த்தமாக்கி விடுகிறது. ஐ ஹாவ் ஏ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டாக் என்று சொல்கிற பொழுது தட் இஸ் பார்ட்லி பிளாக் அண்ட் பார்ட்லி ஒயிட். அது ஒரு நாய், அது ஒரு பாகம் கருப்பாகவும் ஒரு பாகமும் வெள்ளையாகவும் இருக்கிறது. பட் இஃப் ஐ சே, இப்படி சொல்ல என்றால் ஐ ஹாவ் ஏ பிளாக் அண்ட் ஏ ஒயிட் டாக், என்னிடம் ஒரு கருப்பு ஒரு வெள்ளை நாய் இருக்கிறது என்று 2 சுட்டெழுத்துக்கள் ஏ என்று சொல்கிற பொழுது 2 நாய்கள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஹென்ஸ் when 2 or more adjectives qualify the same noun, ஆகியால் 2 பெயர் சொற்கள், பெயர் உரிச்சொற்கள், 3 பெயர் உரிச்சொற்கள் ஒரே பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அந்த முதல் பெயர் உரிச்சொற்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டிக்கல் போட்டு விடுகிறாய். ஆர்டிக்கல் இஸ் யூஸ் பிஃபோர் த ஃபர்ஸ்ட் adjective only. பட் when they qualify different nouns, ஆனால் பல பெயர் சொற்கள், பல பெயர் உரிச்சொற்கள், பல பெயர் சொற்களை சொல்கிற பொழுது நீங்கள் என்ன வேண்டும்? அந்த ஆர்டிக்கல் சுட்டெழுத்து ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லுக்கும், பெயர் உரிச்சொற்களுக்கும் முன்னாடி வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு த வந்து டெஃபினட் ஆர்டிக்கல், சுட்டிச்சொல் த உறுதியான சுட்டெழுத்து. த செக்ரட்டரி அண்ட் ட்ரெஷரர் இஸ் ஆப்சென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ட்ரெஷரி என்றால் என்ன, செக்ரட்டரி என்றால் என்ன, செயலாளரும் அந்த பணத்தை கஜானாவை காப்பாற்றி வைத்திருக்கக்கூடியவரும் ஆப்சண்டாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது 2 பேர்த்தையும் ஒருவரை குறிக்கிறது. செக்ரட்டரி செயலாளர் அண்ட் ட்ரெஷரர் இஸ் ஆப்சென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த 2 பதவிகளையும் வகிக்கக்கூடியவர் ஒரே மனிதராக இருக்கிறார். த செக்ரட்டரி அண்ட் த ட்ரெஷரர் ஆர் ஆப்சென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த செயலாளரும் அந்த கஜானா வைத்திருப்பவரும் 2 பேர்களும் இன்று விடுமுறையாக இருக்கிறார்கள் என்று 2ஆக கருதப்படுகிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்ஸ் தட் த போஸ்ட் ஆஃப் செக்ரட்டரி அண்ட் ட்ரெஷரர் ஹெல்டு பை ஒன் போஸ்ட். ஆக முதல் வாக்கியம் த செக்ரட்டரி அண்ட் ட்ரெஷரர் இஸ் ஆப்சென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரே மனிதர் 2 பதவியை வைத்திருக்கிறார். அதே போன்று 2வது வாக்கியத்தில் பார்க்கும்போது 2 போஸ்ட் 2 மனிதர்களால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. த செக்ரட்டரி த ட்ரெஷரர் என்று சொல்கிற பொழுது 2 பதவிகளை 2 மனிதர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். இங்கே ஒரே மனிதர் 2 பதவிகளை வைத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் ஒரு சுட்டெழுத்து த தான் இருக்கிறது, இங்கே 2 சுட்டெழுத்து த என்று இருக்கிறது. அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுரேந்திரநாத் வாஸ் ஏ கிரேட் ஆரேட்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்மேன் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சுரேந்திரநாத் என்பவர் மிகப்பெரிய பேச்சாளர், மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சியாளர் என்று இருக்கிறது. ஆக 2 குணமும் ஒரே ஒரு மனிதரிடம் இருக்கிறது. ஒரே ஒரு ஏ போட்டு விடுகிறாய். இங்கே அந்த கமிட்டியில் பல பேர் இருக்கிறார்கள். அங்கே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருளாதார நிபுணரும் மிகச்சிறந்த ஒரு வக்கீலும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது 2 வருகிற பொழுது 2 மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். ஸோ அடுத்ததாக 3rd and the 4th chapter என்று சொல்கிற பொழுது அந்த 3வது மற்றும் 4வது பாடங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது தனித்தனியாக பிரிக்கிறாய். 3rd and 4th chapters என்று சொல்கிற பொழுது 3ம் 4ம் 2 அத்தியாயங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறாய். இது 2 அத்தியாயங்களும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3rd and 4th chapters என்று சொல்கிற பொழுது 3rd and the 4th chapters என்று சொல்கிற பொழுது 3வது 4வது தனித்தனி அத்தியாயங்கள்.
தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சாப்டர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மூன்றாவது நான்காவது 2 தலைப்புகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று ஈஸ் எ பெட்டர் மெக்கானிக் தென் கிளர்க் என்றால் என்ன? அவனிடம் 2 குணங்கள் இருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த இயந்திரத்தை இயக்கக்கூடிய தன்மையும், அவன் ஒரு கிளர்க், ஒரு கணக்கர். ஆக 2 குணாதிசயங்களும் ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறது. ஈஸ் எ பெட்டர் மெக்கானிக் தென் கிளர்க். அவன் சிறந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு பொறியாளராக இருக்கிறான். அந்த கிளர்க்கு குணங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. இஸ் எ பெட்டர் பாயிண்ட் தென் நாவலிஸ்ட் என்றால் என்ன? கதாசிரியரை விட அவன் கவிதை எழுதக்கூடிய குணம் அவனிடம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது, இந்த ஒரே ஆர்டிக்கல் இருக்கிற பொழுது இந்த 2 குணங்களும் ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இஸ் எ பெட்டர் திங்கர் தென் டிபேட்டர். திங்கர் என்றால் என்ன? சிந்திக்கக்கூடியவர். டிபேட்டர் என்றால் என்ன? வாதாடக்கூடியவர். ஆக திங்கரும் டிபேட்டரும் அந்த ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறது. அவன் இங்கே நல்ல சிந்தனையாளராக இருக்கிறான், நல்ல பேச்சாற்றல் உடையவனை விட என்று சொல்கிற பொழுது 2 குணங்கள் இருக்கிறது ஒரு மனிதனிடம். he would make a better engineer than lawyer. அவன் ஒரு சிறந்த பொறியாளராக உருவாக்க முடியும் சிறந்த வக்கீலாவதை விட என்று சொல்கிற பொழுது இந்த 2 குணங்களான பொறியாளரும் வக்கீலும் ஒரே ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறது. அதே போன்று இஸ் எ பெட்டர் மெக்கானிக் தென் ஏ கிளர்க் என்று சொல்கிற பொழுது அவன் மெக்கானிக்கில் தான் சிறந்தவனாக இருக்கிறான், கிளர்க் விஷயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. ஆக இது 2 நபர்களை பற்றி குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. he would make a better statesman than a philosopher என்று சொல்கிற பொழுது அவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சியாளனாக முடியும், சிறந்த ஒரு ஃபிலாசபர் தத்துவ ஞானியாவதை விட என்று சொல்கிற பொழுது 2 மனிதர்கள், ஃபிலாசபர், ஸ்டேட்ஸ்மேன். ஈவன் ஸ்டேட்ஸ்மேன் தான் பெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று இங்கே பாருங்கள், ஹரி இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் ஹரி இஸ் இல். இந்த சாப்டர் 15 பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொல். நான், ஐ, வி, நாம், யூ, நீ, யூ, நீங்கள், ஹீ, அவன், ஷீ, அவள், இட், அது, தே, அவர்கள். இது பிரதிபெயர் சொற்கள் பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வருகிறது. இது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருவதால் இது பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஹரி இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் ஹரி இஸ் இல். ஹரி இன்று விடுமுறை எடுத்திருக்கிறான். ஏனென்றால் ஹரிக்கு இன்று உடல்நிலை சரியில்லை. ஹரி இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் ஹரி இஸ் இல். இங்கே ஹரியை மறுபடியும் 2 முறை எழுதியிருக்கிறோம். அந்த 2வது முறை ஹரியை பற்றி எழுதுவதற்கு பதிலாக ஹரி இஸ் ஆப்சன்ட், ஹரி இன்று வரவில்லை, ஏனென்றால் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை. அந்த ஹரிக்கு பதிலாக அவனுக்கு என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே ஹரிக்கு பதிலாக ஈ போட்டு விடுகிறோம். பட் இட் இஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் த ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் த நவுன். பொதுவாகவே ஆங்கிலத்திலே பெயர் சொல்லை மறுபடியும் சொல்வதற்கு பதிலாக இந்த பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் தான ஹி, ஷீ, இட், தே பயன்படுத்துகிறோம். ஹரி இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் ஹி இஸ் இல். ஹரி இன்றைக்கு வரவில்லை, ஏனென்றால் அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. இந்த அவனுக்கு, இந்த ஹரியை மறுபடியும் போடுவதற்கு பதிலாக அவனுக்கு என்று சொல்கிறாய். The word that is thus used instead of a noun is called a pronoun. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வேறொரு வார்த்தையை போடுவது பிரதிபெயர் சொல் என்று சொல்கிறோம். pronoun means for a noun. பிரதிபெயர் சொல் என்பது பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக. a pronoun is used word used instead of a noun. read the following sentence. I am young. இந்த I என்பது என்னுடைய பெயர் ராஜா என்றால் ராஜாவை குறிக்கிறது. ஸோ ராஜாவுக்கு பதிலாக I யூஸ் பண்ணுகிறாய். we are young. ஒரு 10 பேர் இருக்கிறோம், 10 பேர் பெயரையும் சொல்ல முடியாது, ஆகையால் we அது பிரதிபெயர் சொல். you are young. நீ இளமையானவனாக இருக்கிறாய். ஆக உன்னுடைய பெயரை சொல்வதற்கு பதிலாக யூ போட்டு விடுகிறோம். தே ஆர் யங். அவர்கள் ஒரு 10-20 பேர் இருப்பார்கள். அவர்கள் பெயரை சொல்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் என்று சுருக்கமாக சொல்கிற பொழுது அது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, சுற்றெழுத்து ஏ அண்ட் த எங்கே போட வேண்டும் வாக்கியத்தில் என்று பார்த்தீர்கள். ஏ அண்ட் த அது ஒரு வாக்கியத்திலே 2 முறை வந்துவிட்டால் 2 பெயர் சொற்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம். ஒரே ஒரு முறை 2 பெயர் சொற்கள் அல்லது 2 பெயரொரு சொற்கள் வருகிற பொழுது நாம் எதை ஒரே நபரை பற்றி ஒரு முறை மட்டும் எழுதுகிறோம். ஆனால் 2 பெயரொரு சொற்கள் வருகிற பொழுது ஒரே மனிதரை பற்றி பேசுகிறோம். அப்புறம் பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.